El Gobierno de los Estados Unidos debe 37 billones de dólares. Eso es el 123% del PIB. Los pagos de intereses por sus usos son de $1.10 billones ano. De lo que gastamos en defensa nacional. Todos los economistas están de acuerdo en que esto es insostenible. Todos los políticos prometen arreglarlo. Pero esto es lo que debería aterrorizar. No van a arreglarlo. Van a borrarlo. Y lo han hecho antes usando exactamente el mismo manual de 1940. En 1940, Gran Bretaña debía el 250% del PIB. La bancarrota estaba a semanas de distancia. El imperio se estaba derrumbando bajo una deuda que nunca podría pagar. Días acos después, esa deuda había desaparecido. Morada y el mecanismo que usaron la ingeniería financiera que eliminó siglos de deuda acumulada se está configurando ahora mismo en los Estados Unidos. Misma estructura. Mismos actors. Mismo resultado inevitable. Esto no es especulación. La infraestructura ya está en su lugar. El marco legal fue aprobado en 2020. La Reserva Federal tiene los herramientas cargadas. Y cuando apretun el gatillo del 30 al 40% de tus ahorros desaparecerán de la mañana. No atraes de impuestos, atraes de algo mucho más elegante y mucho más devastador. De demostrat el manual de 1940. Cómo Gran Bretaña lo ejecutó perfectamente. Y por tuata señal disculas. Están a punto de ejecutar. Exactamente la misma jugada. Para septiembre de 1940, Gran Bretaña estaba funcionalmente en bancarrota. La Segunda Guerra Mundial había estado en curso durante un año. Aquel costo fue catastrófico. Gran Bretaña estaba gastando $50 millones por da aproximadamente $1 millones en el dinero de hoy. Los ingresos fiscales no podían cubrirlo. Los préstamos estaban al máximo. El gobierno debía el 250% del PIB. Y los secretos estaban comenzando a rechazar nuevos préstamos. El imperio que gobernaba una cuarta parte del planeta no podía pagar sus cuentas. Aquellas y solo había tres opciones teóricas. Opción 1. Incumplimiento. Agarse pagar. Bancarrota. Colapsa la moneda. Destruye el sistema financiero. Suicidio político. Y aniquilación económica. Aquello. Opción 2. Aumentos masivos de impuestos. Las tasas impositivas ya eran del 90% para los ricos. No quedaba nada que exprimir. La economía colapsaría antes de que aumentaran los ingresos. Opción 3. Imprimir dinero y inflar la deuda. Este era el único camino viable. Pero tenía que hacerse con cuidado. Sistemáticamente para que el público no se diera cuenta de que estaban siendo robados. Que está el macones, mo que so gran. Bretagaletas. Se llama represión financiera. Y es la forma más efectiva de eliminar la deuda sin incumplir. Técnicamente, el manual tiene 4 etapas. Y Gran Bretaña ejecutó cada una entre ellos y wuling. El primer movimiento es controlar las tasas de interés. En 1940, los bonos del gobierno
británico pagaban al rededor del 3% de interés. Pero la inflación estaba corriendo al 7 al 10% durante la guerra. Eso significa que si paseas un bono del gobierno británico, estabas perdiendo del 4 al 7% por año en términos reales. El Banco de Inglaterra, el Banco Central de Gran Bretaña, mantuvo las tasas artificialmente bajas mediante intervención directa. Compraron bonos del gobierno con dinero impreso, creando demanda artificial, lo que mantuvo los precios altos y los rendimientos bajos. Esto se llama control de la curva de rendimiento. Los precios de los bonos y las tasas de interés se mueven inversamente. Cuando el Banco Central compra bonos, los precios suben y las tasas de interés caen. Al compra constantemente, el Banco de Inglaterra bloquea las tasas por debajo de la inflación durante una década. Aquiesta por tu, esto importa. El gobierno toma prestado al 3%. Pero la inflación está corriendo al 20%. Eso significa que el costo real de la deuda es negativo 5%. La deuda se está reduciendo en términos reales automáticamente. Los acreedores, las personas que poseen bonos del gobierno, están siendo pagados con dinero que vale menos cada año. En incumplimiento en cámara lenta. Es legal. Entre el siling y el wuling. Gran Bretaña infló el 40% de su deuda a través de este mecanismo. El número nominal de la deuda no se redujo. De hecho, creció. Pero la inflación redujo su valor real en casi la mitad. Ateo hay un problema. Las tasas de interés están por debajo de la inflación. Porque alguien compraría bonos del gobierno. Los inversionistas racionales moverían su dinero a otra parte. A acciones, bienes raíces, moneda extranjera, cualquier cosa que mantenga valor. Entonces, la etapa 2 del manual es eliminar. Alternativas. Forzar a los ahorradores a bonos del gobierno. Les guste o no. Gran Bretaña hizo esto a través de controls de capital y regulación. Se requería que los bancos tuvieran bonos del gobierno. Se requería que las compañías de seguros tuvieran bonos del gobierno. Se requería que los fondos de pensiones tuvieran bonos del gobierno. Era la ley. Si manabas dinero en nombre de otros, tenías que comprar la deuda del gobierno independiente del rendimiento. Para los individuos, Gran Bretaña implementó estrictos controls de capital. No podías mover dinero fuera del país. No podías comprar moneda extranjera sin permiso. No podías invertir en el extranjero. Tus ahorros tenían que quedarse dentro de Gran Bretaña. Y dentro de Gran Bretaña, el activo seguro. Por regulación eran los bonos del gobierno. Esta es la trampa. La inflación está corriendo al 20%. Los bonos del gobierno pagan el 3%. Estás perdiendo al 20% por uno. Pero las regulaciones te obligan a mantenerlos de todos modos. No puedes escapar. Esto es represión financiera. El gobierno usa el poder regulatorio para transferir riqueza de los ahorradores al Estado. No es un impuesto. Operas en ningún presupuesto. Pero es una confiscación sistemática del poder adquisitivo de todos. Deuda do gobierno o efecto. Gran Bretaña ejecutó este sistema
durante días, ecos, custa, los pensionados, los titulares de policía, de suguero, cualquiera, con ahorros, denominados, en libras, perdió del 30 al 40% de su poder adquisitivo. Pero la carga de la deuda del gobierno se redujo en la misma cantada. Riqueza fue transferida silenciosamente de la sumen de la sado. La clave del manual es la duración. No puede ser el 250% de la deuda del PIB en ano. Desencadenaria, hyperinflation, colapso de la moneda, disturbios socio. Teens que hacerlo lentamente. Mantener los tasas de interés reales negativas durante una década. Dar que los pérdidas compuestas hagan el trabajo. Gran Bretaña mantuvo los tasas reales negativas de 1940-1951. Once ecos consecutivos. Algunos ecos la inflación fue mayor. Algunos ecos la inflación fue menor. Pero cada año, el rendimiento de los bonos del gobierno estuvo por debajo de la tasa de inflación. Cada año, los ahorradores perdieron poder adquisitivo. Cada año, la carga de la deuda se redujo. Cara, y tendió by wuxi. La relación deuda-PIB de Gran Bretaña había caído del 250% al 120%, reducida a la mitad, no pagándola y erosionando su valor real a través de la inflación. El gobierno todavía debía las mismas libras nominadas. Pero esas libras compraban la mitad. La deuda se redujo a la mitad en términos reales. Estes, el poder de las tasas de interés reales negativas compuestas, con el tiempo, a tasas reales negativas del 5%, la deuda pierde la mitad de su valor en 14 años. El gobierno no te paga. La inflación lo hace por ellos. La etapa final es la devaluación de la moneda. Dejar que el tipo de cambio colapse para que los acreedores extranjeros toman pérdidas masivas. En 1940, una libra esterlina equivalía a $100,000 para y $10,000, una libra equivalía a $40,000. A libra perdió el 30% de su valor frente al dólar. Los acreedores extranjeros, cualquiera que pasara deuda británica fuera de Gran Bretaña, acaban de tomar un recorte del 30% además de las pérdidas por inflación. Esto es crítico. Si eres un ahorrador británico atrapado de Gran Bretaña, pierdes por la inflación. Pero si eres un acreedor extranjero, pierdes por la inflación. Y la devaluación de la moneda. Eres destruido dos veces. Gran Bretaña debía a los Estados Unidos miles de millones de préstamos de la Segunda Guerra Mundial. Al devaluar la libra, pagarán dólares con libras. Que valían un bifanger menos. Mimerica tomo la perdida. Este es el manual completo. Suprimir las tasas de interés por debajo de la inflación. Atrapar a los ahorradores en bonos a través de la regulación. Mantener tasas reales negativas durante una década. Dejar que la moneda se devalúe. Resultado deuda borrada, ahorradores destruidos. Gobierno sobrevive. Gran Bretaña ejecutó esto perfectamente de 1940-1951. Y ahora mismo los Estados Unidos tienen cada componente del manual en posición. Vamos a repasarlo etapa por etapa y verás que ya estamos profundamente en la ejecución. Etapa 1. Suprimir las tasas de interés
por debajo de la inflación. Hecho. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en cero de 2008 a 2015. Cero nuevamente de 2020 a 2022. Durante ese tiempo, la inflación promedio del año OA viven. Las tasas de interés reales fueron negativas durante más de una década. En arreglarlo el inflación se disparó alt luego al viven. Las tasas de interés se mantuvieron en cero. Cualquiera que tuviera bonos o efectivo perdió el 9% del poder adquisitivo solo en 2021. La Fed subió las tasas en 2022 y 2023, pero la inflación ya había hecho el daño. Y ahora, las tasas están bajando nuevamente mientras la inflación permanece elevada. Las tasas reales son negativas nuevamente. Pero aquí está la clave. La Fed ha adoptado abiertamente el control de la curva de rendimiento. En marzo de 2020, anunciaron una flexibilización cuantitativa ilimitada. Comprarían tantos bonos del tesoro como fuera necesario para mantener las tasas bajas. Tía, demanda ilimitada. Este es el mecanismo exacto que usó Gran Bretaña en 1940. Crear demanda artificial de bonos del gobierno para suprimir los rendimientos por debajo de la inflación. Etapa 2. Atrapar a los ahorradores en bonos del gobierno. Hecho. Esto ya está sucediendo a través de la captura regulatoria. Se requiere que los bancos tengan bonos del tesoro como capital de nivel. Ono bajo las regulaciones de Basel III. Se requiere que las compañías de seguros tengan bonos del tesoro bajo las regulaciones estatales de seguros. Los fondos de pensiones tienen asignaciones masivas de bonos del tesoro porque se consideran libres de riesgo por ley. Para los individuos, la trampa es sotel. Dos opciones de civiling y que están limitadas por tu empleador. La mayoría ofrece fondos de bonos fuertemente ponderados hacia los bonos del tesoro. Tu cuenta de ahorros bancaria. Respaldada por bonos del tesoro. Tu fondo del mercado monetario. Bonos del tesoro. Todo el sistema financiero está estructurado para canalizar los ahorros, coge los bonos del gobierno. Y los controles de capital están legando. Un Congreso aprobó la ley de transparencia corporativa. Requiere en formas de cuentas extranjeras, inversiones extranjeras, incluso tenencias de criptomonedas. La infraestructura para los controles de capital se está construyendo. Ahora mismo, cuando necesitan evitar que el dinero salga el marco legal ya existe. Etapa 3. Tasas reales negativas durante una década. Llevamos 5 años. De 2020 a 2025. Las tasas de interés reales han sido negativas la mayoría de los años. La Fed está señalando tasas más bajas en el futuro. La inflación permanece por encima del 3%. Si según el manual de 1940. Estamos viendo otros 5 a 7 años de rendimientos reales negativos. Eso es suficiente tiempo para reducir la carga de la deuda a la mitad a través de la inflación. Etapa 4. Devaluación de la moneda. Esta es la pieza final. Y ya está en movimiento. El índice del dólar se ha estado debilitando desde 2022.
La Fed haim, ria su mes. De, mes. Desde arling. Ms dollars significant q, cada dollar vale, menos. Y cuando ligue la próxima crisis, cuando necesitan, accelera, el manual. Imprimerin billones ms. El dolor se devaluar contra activos. Duros contra monedas extranjeras. Contra todo lo real. Cada componente está en su lugar. El manual está en funcionamiento. La pregunta no es si. La pregunta es che tan. Repito. Gran Bretaña tomo, once ecos para inflora la mitad de su deuda. Los Estados Unidos no tomaron tanto tiempo. Lo haremos, ms rápido, por tres razones. Primero, la deuda es mayor. 37 billones es el 123% del PIB. Gran Bretaña estaba en el 250%. Pero su economía era ms pequeña, simple, menos financiera y rosada. La escala de la deuda estadounidense requiere una acción ms agresiva. Segundo, las herramientas son ms poderosas. Gran Bretaña tenía política monetaria básica. Tenemos QE ilimitado, control de la curva, de rendimiento, infraestructura de moneda. Digital y financiamiento directo de la Fed para la emisión del tesoro. Podemos imprimir ms rápido, suprimir las tasas de manera ms efectiva, y atrapar el capital de manera ms completa, de lo que Gran Bretaña jamás pudo. Tercero, la voluntad política está ahí. Que nadie está hablando de pagar 37 billones. Ambos partidos gastan sin restricción. Los déficits son permanentes. La única salida es la inflación. Y la Fed ha dicho explícitamente que toleran una inflación más alta para apoyar el empleo y el crecimiento. Es el código para estamos ejecutando el manual de 1940 está la modica. Si las tasas de interés reales se mantienen negativas al 4% durante siete esos ecos, la deuda pierde el 28% de su valor real a través de la composición. Si aceleran la inflación al 6% mientras mantienen las tasas al 2%, y eso es negativo 4% de tasas reales. Ejecuta eso durante una década, y la deuda se reduce en 40% en términos reales. Pero es 40% no desaparece, se transfiere de los ahorradores al gobierno. Si tienes bonos del tesoro, pierdes el 40%. Si tienes efectivo, pierdes el 40%. Si tienes cualquier cosa denominada en dólares, pierdes poder adquisitivo. Aquita Stadona tiene $65,000 en ahorros para la jubilación. El 40% de eso es $26,000 per thethos. No robados en la noche. Erosionados lentamente, a través de la inflación que supera el rendimiento de las inversiones. El saldo de tu cuenta permanece igual. Pero lo que puede comprar en 2030 es un 40% menos que hoy. Así es como el gobierno elimina 37 billones en deuda, no incumplirán, no aumentan los impuestos, y no recortan el gasto. Solo se aseguran de que dinero pierde valor más rápido de lo que les cuesta su deuda. Y porque sucede lentamente, porque se llama inflación, en lugar. La mayoría de la gente ni siquiera entendrá lo que pasó. El manual de 1940 funciona porque atrapa a las personas en activos que se deprecian. Bonos del gobierno que pagan por debajo de la inflación.
Effectivo q peered poter adquisitivo. Cuentas bancarias, q no ganan nada mientras, la inflación corre. Si estas atrapado en estos periods. La defensa es mantener activos q se aprecian ems rapido q la inflación. Bienes raíces. Acciones en empresas que pueden aumentar. Los precios, materias primas. Activos duros, cualquier cosa que mantenga el poder adquisitivo. Cuando la moneda se devaluators, los ahorradores de Gran Bretaña. Que tenían propiedades sobrevivieron los acos, 1940. Los valores de las propiedades aumentaron con la inflación. Aquellos que tenían solo bonos o efectivo fueron destruidos. Lo mismo sucederá aquí. El gobierno necesita que tus ahorros pierdan valor para que su deuda pierda valor. Si te quedas en efectivo, y bonos te estás ofreciendo como voluntario para ser el acreedor sacrificial. El manual de Jocelyn borró la deuda de Gran Bretaña en una década. Sin incumplimiento. Sin crisis política. Solo transferencia silenciosa de riqueza de lasa a lasado a través de la inflación y la represión financiera. Funcionó perfectamente. Tea. Y ahora cada pieza de es manual está. En los Estados Unidos. Tasas de interés suprimidas. Ahorros atrapados. Rendimientos reales. Negativos. Devaluación de la moneda en camino. 37 billones. En Deuda no serán pagados. Serán inflados. Y el costo será soportado. Por todo, monos, o efectivo, ustanois. Reconocimiento de patrones. Lo han hecho antes, amañoes. De registro público. Y ahora mismo, lo están ejecutando nuevamente. Si esto te muestra cómo se resuelve realmente la crisis de la deuda, si finalmente entiendes que el plan no es pagarlo sino hacer que tú lo pegs a través de la inflación, suscribit. Porque cuando la devaluación de la moneda se acelera, cuando las tasas reales negativas se compongan durante otros 5 años. Quieres entender exactamente está sucediendo y por tu el. Rast respuestas no están en el futuro. Están escritas en 1940. Y la historia está a punto de repetirse.